Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Simon. So definitely idan ka tsaya kallon bidiyon nan from A to Z, like zaka san inda aka some 1000 subscribers in less than 48 hours, in less than 24 hours. So normally zaka iya samu maybe in less than 24 hours ko kuma 48 hours. So guys, don't forget to subscribe to this channel and then turn off notification button. And then number one, abin da ya kamata ka sani ba sai kai uploading in YouTube video ba. And then number two, like ba ka kunna wasu settings ba, idan ka tsaya kallon bidiyon nan definitely dan nuna ma from A to Z inda aka samu wannan 1000 subscribers and then 4000 watch hours. So normally yanzu mutane suna using da wannan hakan suna samun a lot of viewers and then a lot of subscribers, and then ba ka ce ma mutane su subscribing da YouTube channel ɗinka ba, da kansu za su yi clicking in subscribe button. So guys, ba tare ba lokaci ba, bara mu shiga cikin wannan bidiyon maybe na nuna muku abin da zan nuna muku, and then ka danna mu subscribe maybe idan ka yi a crossing in bidiyon nan. Idan kuma ka baka san irin bidiyon nan, like za ka iya skipping away. So guys, abin da aka fara yi shine maybe ka ɗauka smartphone ɗinka, maybe ka shiga cikin YouTube channel ɗinka, like ka shiga cikin YouTube, like maybe ka shiga cikin YouTube. Shine sai ka zo kai clicking ɗin daga nan inda aka ce search, maybe kai searching in viral video. So kamar yadda kuka sani, like na gaya muku, like za ka using da ba short ɗin da ba bidiyon ka bane. So abin da aka yi kuma like shine maybe kakka using da bidiyon da ya wuce 1 year, like kakka using da bidiyon da ya wuce 1 year. Maybe kakka ji kana using the video like irin 3 years, 4 years, 5 years haka. So kakka ji kana using da wannan. So yanda aka yi, like ka samu bidiyon at least ka samu bidiyon da bai wuce 1 year ba, and then yana da millions of viewers, maybe yana da sama da 100 million viewers. So ka samu bidiyon nan, maybe idan kuka duba daga nan, like za ku ga akwai irin videos ɗin nan. Akwai wannan daga nan maybe za ku ga like ya kai over 149 million viewers in less than 1 year. Like and then idan kuka duba video in kusa da shi, and then shi kuma za ku ga 198 million viewers in less than 1 year. So wannan kuma za ku ga like 4 years, like wannan kuma za ku ga 9 months. Like za ku ga dai videos da yawa. So kai kuma za ka yi deciding in wani video za ka yi using da shi, ka yi creating in wannan AI video in. So za ka yi deciding da wani video kake so ka yi, like saboda so kai kuma za ka yi deciding da wani video za ka yi using wajen samun wannan 1 million viewers ɗin nan naka. So for example maybe za ka yi idan muka clicking wannan, like za ku ga like yana da over 2.1 million viewers, and then an yi creating in video ɗin nan ne in less than 1 year. Like idan kuka duba, like za ku ga 2024, sorry ya wuce 1 year this one. So wannan za ku ga 2025 aka yi uploading in video ɗin nan, and yana da over 2 million viewers. So kai kuma abin da za ka fara yi, abin da aka yi shine like za ka using da wannan video ɗin ne, maybe ka samu 1 million viewers ɗinka, like maybe ka samu 1000 subscribers, like and then at least kai ma za ka iya samu more than 1 million of viewers, like za ka iya samu 100 million ko 1 million viewers at least, ko 100,000 viewers. Like it depends da yanda ka nuna reaction akan abun. So abin da aka yi, like za ka clicking in wannan plus button ɗin da ƙasa. So idan ka duba daga sama za ka ga an sa use this sound, and then an sa use this template, and then an sa daga ƙasa za ka ga collab, and then green screen, and then cut this video. So abin da aka yi, like so kai ba wannan aka yi clicking ba. So kaga already mu yanzu kun san like mun samu video ɗin da muke so, like za mu using the video ɗin nan ne wajen samu 1 million viewers ɗin, ka gani 1 million ko 100,000 viewers. Like so at least dai kafin ka samu 1000 subscribers sai ka samu a lot of viewers ne normally. So kuma yanda na gaya muku kuma wannan za ka using da shi ne, like za ka using da wannan video ne, like maybe ka using da wannan trick ɗin, maybe ka samu subscribers 1000 subscribers. So normally wannan 1000 subscribers muke so a samu. So abin da za ka yi, like za ka yi clicking in wannan collab ɗin nan ne. So inda aka ce collab ɗin nan za ka yi clicking. So inda aka ce collab ɗin nan, so za ka tsaya kalla bidiyon, like ka duba bidiyon yama. So normal kun ga like wannan bidiyon like ya yi daidai 10 seconds. So za ka yi clicking, like ka bar shi processing. So wannan normal ne, like ina mai tabbatar ma in the next 24 hours zuwa 48 hours definitely like za ka samu next 1000
like ya gama processing. So idan kuka duba like za ku ga like bidiyon ya tafi daidai yadda ake so, like za ku ga yana yayi processing ya tafi daidai yadda ake so. So abin da zaka yi shine kai clicking in next button, like kai clicking in next, so kai uploading in YouTube short ɗinka. So wannan ne abin da zaka yi, like maybe ka sa tags. So idan kuka duba like maybe bara mu koma baya, saving shi as a draft. So already abin da aka yi shine ka je kai copy in wannan description in bidiyon nan saboda kai using in shi a title ɗinka. So wannan shine abin da aka yi, like maybe kai copy in description ɗin nan, kai copy in description ɗin nan saboda ka samu like viewers ɗin da kake so. So kai write in description ɗin nan. So idan kuka duba ku ga try this creative videography. So ba normal ne ma, ba ma sai mun yi wannan ba. Like kawai kai clicking in drafts ɗinka. So kawai abin da aka yi kawai maybe ka sa wannan, kawai ka using da hashtag ko kuma ka yi try this videography. Try this videography. So maybe kawai ka using da wannan, maybe kai clicking in hashtag, sa short, sa maybe hashtag, kawai ka using da naka dima kawai hashtag viral, maybe ka sa viral short. So and then maybe da kasa like say thumbnail, like ka zaɓa inda kake so a thumbnail ɗinka, like inda ga ya fi wannan. So thumbnail yana da matuƙar amfani, thumbnail yana da matuƙar amfani. Ina tunanin nan wajen yayi, like sai kai clicking in nan and then kawai ka hit in upload button. So guys, ina fatan by now maybe like ka san tricks da aka bi like ka samu 1000 subscribers in less than 24 hours ko kuma in less than 48 hours. So normally idan kaga wannan baka samu 1000 subscribers in less than 24 hours ba, like maybe idan kila YouTube channel ɗin kan new ne, like maybe kai treating in shi for 1 week to 1 month, like definitely idan kai treating in shi for 1 month, like for 1 week, at least ma 1 week, like definitely like za ka samu 1000 subscribers in nan naka in less than 1 week in nan, ko kuma ka samu 4000 watch hours in less than 1 week. So normally wannan zaka iya using the tricks in nan ka samu subscribers ɗinka. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel and then kai turn off notification button.